நம்மவர் அனைவருக்கும் எங்களின் அன்பு கெழுமிய வணக்கங்கள் பல. இன்றைய நாள் நம் எல்லோருக்கும் ஒரு இனிய நன்னாள் ஆகட்டும். இன்று நாம் திருக்குறள் அறத்துப்பால் பகுதியில் காணும் இனியவை கூறல் எனும் 10வது அதிகாரத்திலிருந்து 100வது குறளை படித்து அதன் பொருளை அறிவோமாக. குறள் 100. இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனி இருப்ப காய்கவர்ந் தற்று. இந்த குறளை வாசித்தவுடனே அதன் புறப்பொருள் நமக்கெல்லாம் தெளிவாகவும் எளிதாகவும் விளங்கக்கூடும். ஆனால் நாம் ஆகச் சிறந்த நல்வாழ்வு வாழ்வதற்கு தேவையான ஒரு முக்கியமான அகப்பொருள் இதில் ஒளிந்திருக்கிறது. அந்த அகநுட்பத்தை இதுவரை யாரும் சிறப்பாக எடுத்துரைக்கவில்லை. அதுதான் ஏனோ? அதை இதுநாள் வரை அறியாதவர்கள் இப்போது அதன் உள்ளார்ந்த பொருளை அறிந்து கொண்டால் நம் திருவள்ளுவரின் நல்நோக்கம் முழுமையாக நிறைவேறும் என நான் கருதுகிறேன். அதற்கு முதலில் இக்குறளில் இடம்பெறும் சொற்களின் பொருளை தனித்தனியாக பார்ப்போம். 1. இனிய என்றால் இனிமையான அல்லது நன்றாக. 2. உளவாக என்பது உள்ளபோது அல்லது இருக்கும்போது. 3. இன்னாத என்பது இனிமையற்ற அல்லது இனிமை இல்லாத. 4. கூறல் என்பது சொல்லுதல் அல்லது பகர்தல் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். 5. கனி இருப்பக் என்றால் கனி பிளஸ் இருப்பக், அதாவது பழுத்த பழம் இருக்கும்போது. 6. காய் என்றால் பழுக்காத பழம், இதுவும் அன்றாடம் பயன்படும் சொல்தான். 7. கவர்ந்தற்று என்பது பறித்தது போல் அல்லது பறித்து உட்கொண்டது போல். இப்பொழுது இக்குறளின் பொருள் காண்பது மிக எளிது இல்லையா? எப்படி? நமக்கு தெரியும், மிக கசப்பாக இருக்கும் ஒரு மரத்தின் காய் கூட நன்கு பழுத்த பின் இனிய நற்சுவை தரும் நற்கனியாக மாறுகிறது. அவ்வாறான சுவைமிகும் இனிய கனியே நம் கையில் இருக்கும்போது கடுமையாக புளிக்கும் கசக்கும் ஒரு பழுக்காத காயை நாம் தேர்ந்தெடுத்து உண்ணலாமா? அப்படி செய்தால் அது அறிவீனமாக அல்லவா தோன்றும்? அதேபோல இனிமையான நற்சொற்கள் நிறையவே இருக்கும்போது இனிமையற்ற கடுஞ்சொற்களை பயன்படுத்துவது பழுத்த நறுங்கனி நம் கையில் இருக்கும்போது பழுக்காத கடுங்காயை உண்ணுவதற்கு ஒப்பாகும். எனவே நாம் பேசும்போது கடுமையான தடித்த வார்த்தைகளை தவிர்த்து இனிய நல்வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுத்து பேச வேண்டும் என்பதையே இக்குறளில் வள்ளுவர் நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார். இப்போதும் இக்குறள் நமக்கு தெளிவாக நினைவூட்டுகிறது. உடனடி செய்திகள், ட்வீட்டுகள் மற்றும் ஆன்லைன் விவாதங்களில் பதிவிடுவதற்கு அல்லது கருத்து சொல்லுவதற்கு முன் சிந்தியுங்கள் மற்றும் குதித்தலை தவிர்த்து தயவை தேர்ந்தெடுங்கள். ஆனால் இது வெறும் புறப்பொருள் மட்டுமே. இதுவரை நான் எந்த நூலை பார்த்தாலும் யாரிடம் கேட்டாலும் இந்த புறப்பொருளை மட்டுமே கூறியதைத்தான் அறிந்திருக்கிறேன். ஆகையால் இத்திருக்குறளின் அகப்பொருளையும் ஆழமாக அறிந்து அதனை நம் அன்றாட வாழ்வியல் நடைமுறையில் கடைபிடித்தால் நமக்கு பல நன்மைகள் தடையின்றி கிடைப்பதோடு ஆன்ம அனுபவ பெருளாபத்தையும் இவ்வாழ்க்கையிலேயே விரைவாக அடைய இயலும். அதாவது ஒரு பழுத்த நறுங்கனியின் சுவையைப் போல இனிமையாக பேசுவது மட்டும் போதாது, உண்மையை பேசுவதுதான் முதன்மை. இதுவே இக்குறளின் ஆழ்ந்த மெய்ச்செய்தி. ஒரு பழம் என்பது வெறும் சுவை மட்டுமல்ல, அதனுள் அதன் இயற்கை உண்மையும் பொதிந்துள்ளது. அந்த உண்மைதான் அப்பழத்தின் வித்து. அந்த வித்தே அதன் சந்ததி வளர்ச்சிக்கான உயிர் சத்தாக விளங்குகிறது. இந்த வித்து இல்லையேல் விளைவும் இல்லை. ஒரு பழத்தின் சுவை நாம் இனிமையாக பேசுவதை குறித்தால் அதிலுள்ள வித்து நாம் உண்மையாக பேசுவதை குறிக்கும் என்பதை உணர வேண்டும். எவ்வாறு வித்தில்லாமல் விளைவு இல்லையோ அவ்வாறே நம் பேச்சினில் உண்மையெனும் உயிர்ச்சத்து இல்லையேல் எவ்வளவு இனிமையாக பேசினாலும் உறவும் நட்பும் நிலைத்திருக்காது, வளர்ச்சியடைந்து விருத்தியாகாது. அதனால்தான் அரசியல்வாதிகளும் ஆகச் சிறந்த பேச்சாளர்களும் மிக மிக இனிக்க பேசினாலும் நல்ல பற்பல வாக்குறுதிகளை கொடுத்தாலும் நம் நாட்டில் எந்த ஒரு எதிர்பார்த்த வளர்ச்சியோ நல்ல விளைச்சலோ கிடையாது. காரணம், அவர்களின் இனிக்கும் வாக்கில் சத்தாகிய வித்தனும் உண்மை இல்லை. பொய்தான் முழுக்க இருந்திருப்பதை இப்போது எல்லோரும் நன்கு புரிந்து கொண்டோம். சுயநல மிகுதியால் பொய் பேசுவதையும் மிக கடிந்து தடிமனாக பேசுவதையும் இந்திரிய ஒழுக்கக்கேடு என்று வள்ளலார் குறிப்பிடுகிறார்கள். அதற்கு மேலும் நாம் உண்மையான சாகா கல்வி அனுபவம் பெறுவதற்கு கரண ஒழுக்கம், சீவ ஒழுக்கம் மற்றும் ஆன்ம ஒழுக்கத்தால் நாம் மேலேறி வரவேண்டும் என்கிறார்கள். இவ்வாறு
காமம், பொருள், பதவி மயக்கத்தில் ஆழ்ந்து, சத்து எனும் உண்மை உயிர்ச்சத்தை இழந்து, பொய்யையே புகன்று செத்தவர்களாய் இப்போது நடைப்பிணங்களாக அலைபவர்களும், இவ்வுலகில் உண்மையை மட்டுமே பேசும் சுத்த நன்மார்க்க நல்மாந்தர்களாக உயிர்ப்பு பெற்று எழுந்து நின்று மகிழ்ந்து வாழும் காலம் நெருங்கி வருகிறது. அப்போது மனிதர்கள் தங்களின் சீவசத்தாகிய உண்மையெனும் வித்தானது முளைக்கப் பெற்று நன்கு செழிப்புடன் வளர்ந்து எக்காலத்தும் அழியாத அறிவு பிரகாச விளக்கமெனும் விளைச்சலை அனுபவித்து மகிழ்வார்கள். அதுதான் திருவருள் செங்கோல் செலுத்தும் பரிசுத்த ஞான சித்தன் காலமாகும். தற்போது நடைபெறுவதோ மலம் மிகும் அசுத்த சித்தனின் காலமென்று அறிக. இதனை உறுதிப்படுத்தும் திருவருட்பாவின் திருக்குறிப்புதான் சத்தியமான் வார்த்தை இது. தானுரைத்தேன் கண்டாய் சந்தேகம் மிலை, இதனில் சந்தோடம் உருவாய், இத்தினமே அருட்சோதி எய்துகின்ற தினமாம் இனிவரும் அத்தினங்களெல்லாம் இன்பமுறும் தினங்கள், சுத்த சிவ சன்மார்க்கம் துலங்கும் எல்லா உலகும் தூய்மையுறும். நீயுரைத்த சொல்லனைத்தும் பலிக்கும், செத்தவர்கள் எழுந்துலகில் திரிந்து மகிழ்ந்திருப்பார், திருவருட் செங்கோல் எங்கும் செல்லுகின்றதாமே. அன்பு நண்பர்களே, இதை உள்ளுணர்ந்தே கலையுரைத்த கற்பனையை மிலையெனக் கொண்டாடும் கண்மூடி பழக்கமெல்லாம் மண்மூடிப் போயொழிந்து, கருணைமை அறிவானந்தம் ஒன்றே எங்கும் நிலைபெற்றோங்கித் திகழ, செந்நெறியில் ஒருங்கிணைந்து தன்னலம் மிலா பொதுநோக்கில் சீவநேய நற்சேவையே சிவபூசையென மிகத் தெளிந்து தினம் செய்தே, வன்மையிலா பூவுலகில் உயர்ந்தாரும் தாழ்ந்தாரும் ஒருமையுளராகி உலகியல் நடத்தி உய்வோம் இனிதே. நற்பவி. மீண்டும் நாளை இன்னொரு குறளின் பொருள் காணும்போது சந்திப்போம். மிக்க நன்றி. வணக்கம் பல. வாழ்க நீடூழி வளமுடும் நலமுடும். உங்கள் அன்பன் துரைசாத்தனன். Warm and loving greetings to all our people. May this day be a pleasant and auspicious one for all of us. Today, let us read and understand the meaning of the 100th couplet from the 10th chapter, Speaking Pleasant Words, found in the first section, known as Virtue, of the Thirukkural. Transliteration. Kural 100. இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனியிருப்ப காய்கவரன் தற்று. English translation. To utter bitter word while sweeter one is there is like eating an unripe fruit while ripe fruit is at hand. To utter bitter word while sweeter one is there is like eating an unripe fruit while ripe fruit is at hand. English explanation. As soon as we read this couplet, its surface meaning appears clear and easy to grasp. Yet beneath that simple expression, hidden a profound inner message, an essential, subtle truth necessary for living a truly noble and fulfilling life. Until now, no one has clearly elaborated on this inner nuance. Why might that be? But for those who have not yet reflected on its deeper significance, if we now come to understand its inner meaning, I believe the noble vision of Thirukkural will stand more fully accomplished. First, let us look at the individual meanings of the words in this couplet. 1. Inia means sweet or pleasant. 2. Ulavaga means when present or when available. 3. Innad means unpleasant or not sweet. 4. Kural means to speak or to utter, as everyone knows. 5. Kani iripak, a combination of kani, ripe fruit, plus iripak, when it is present. That is, when ripe fruit is available. 6. Kai means unripe fruit, a word commonly used in everyday speech. 7. Kavarn tatra means as if plucked, or as though plucked and eaten. Now, understanding the meaning of this couplet becomes very easy, does it not? How is that so? We know this well. Even the unripe fruit of a tree that tastes extremely bitter will, once fully ripened, transform into a sweet and delightful fruit. When such a luscious, flavorful fruit is already within our grasp, would we deliberately choose to bite into a sour and bitter unripe fruit instead? If we did so, would that not seem senseless?
Likewise, when kind and pleasant words are plentiful and readily available, choosing instead to speak harsh and hurtful words is like eating a hard, unripe fruit while a ripe and delicious one rests in our hand. Therefore, in this couplet, Vallabhar advises us that when we speak, we should refrain from harsh and hurtful words, and instead choose those that are gentle and gracious. It clearly reminds us now that think before posting or commenting instant messages, tweets, and online debates, and choose kindness over aggression. Yet this reflects only the outward meaning. In every book I have read and in all the explanations I have heard, it is only this surface interpretation that has been presented. Hence, if we strive to grasp the deeper inner meaning of this Thirukkural and truly practice it in our daily lives, we shall not only enjoy many benefits without hindrance, but also attain the great wealth of soul experience swiftly, even within this very lifetime. In other words, merely speaking pleasantly, like the sweetness of a ripe fruit, is not enough. Speaking the truth must always take priority. This is the profound and essential message of this couplet. A fruit is not just about its taste, it also contains its inherent truth. That truth is the fruit's seed. The seed serves as the vital essence for the growth of the next generation. Without the seed, there can be no yield. If the taste of a fruit represents speaking pleasantly, then the seed represents speaking truthfully. Just as there can be no harvest without a seed, so too, without the vital essence of truth in our speech, no matter how sweetly we speak, relationships and friendships cannot endure, thrive, or truly flourish. That is why, even though politicians and great orators speak very sweetly and make many good promises, we have not attained the development or prosperity we expected in our country. The reason is that there is no truth in their sweet words. The seed that carries real substance is absent. We now clearly understand that it was falsehood from beginning to end. Speaking lies out of excessive self-interest and speaking harshly and arrogantly are violations of Indriya Orukam, sensory discipline, says Vallabhar. Furthermore, he states that for us to attain a true Saga Kalvi Anubhavam, or true educational experience for immortal life, we must rise higher through moral discipline in 3 dimensions. Discipline of the psycho faculties, Karana Orukam, discipline in conduct towards mankind, Siva Orukam, and higher level demonstration of compassion towards all living beings, Anma Orukam. Thus, lost in the intoxication of lust, wealth, and status, and having lost the vital essence called truth, people have become ensnared by falsehood and wandering like the walking dead in this world. Yet the time is drawing near when they will be reborn as pure and virtuous beings, speaking nothing but truth, and will live joyfully on the righteous path. In that era, the seed of truth, the innate essence within humanity, will sprout, grow vigorously, and thrive. People will reap its fruits as the eternal radiance of knowledge, a light that never fades. This will be the age of the sacred, enlightened soul who wields the sanctified scepter of divine's grace. Know this, what we witness now is the age of impurity, blinded by desire and ignorance. The Tiruvallur commentary that confirms this is, "The words of the Lord of Truth, I have spoken that only, and you have witnessed it. No doubt arises in it, you will rejoice. This is the era blessed with light, full of grace, and the days to come will all be filled with happiness. The entire world will walk the pure and virtuous path, and every word spoken in truth will bear fruit. Those who were lost will rise and rejoice in the world, as the sacred scepter of divine's grace moves everywhere." Dear friends, understand this deeply. Let all habits of blind imagination and meaningless chatter fade away. Let only the compassionate truth, wisdom, and bliss prevail.
Let us unite on the righteous path, acting selflessly for the common good, serving all with love and devotion. This alone is the true offering of virtue. In a world free of violence, let the high and low alike live in harmony, bringing joy and prosperity to all. Wonderful. May all that is good come to you. We shall meet again tomorrow to explore the meaning of another Thirukkural. Thank you and warm greetings. May you live long, prosper, and flourish in well-being. Your compassionately, Thurei Satanan.